All right, we continue to wait for the proceedings of the BOMAS of Kenya to begin. We've just seen another motorcade arriving, and Rashid, we've been here for 5 hours, so this is our 5th hour as we wait for the announcement of the 5th president. For how long shall we have to wait? Sidhani kama tutasubiri sana kama kwa wanapozungumza wachanganuzi Sam Gitu kwamba kama ashafika sasa hivi na ni saa 10, basi inamaanisha muda wote kuanzia sasa IEBC itaweza kutekeleza majukumu yake kisheria na taifa liweze kujua ni yupi ambaye amepata kura nyingi zaidi. Kile kitu ambacho singependa nikizungumze sana ni kwamba situmie neno na kwamba kuna mmoja atashindwa, mmoja atabwagwa. Ni maneno ambayo yanatia chuki sana kwa wafuasi. Kwa tuseme tu mmoja amepata kura nyingi, alafu watatu wakapata kura chache, basi mwenye kura nyingi ndiye ambaye anastahili kupewa cheti na kuwa kiongozi. Kwa sababu sasa hivi hata ile sherehe ilikuwa inaendelea maeneo tofauti tofauti, baada ya viongozi wote wamefika kidogo imetulia. Kumaanisha kwamba sasa hivi hamna sherehe itaendelea baada ya mwenyekiti kutangaza yule ambaye ameweza kupata idadi ya kura nyingi. Nafikiri ni siku ngumu sana kwa wale wagombea urais kushinda wale wafuasi wanaosubiri kujua nani atakuwa rais wa 5. And the most interesting bit is that as we await at the arrival of former Prime Minister Raila Odinga, we've seen a motorcade, we're waiting to confirm if indeed that is him. Then it would be a rare occurrence because, Steve, in 2017, we didn't see all the presidential candidates at the BOMAS of Kenya. In fact, the most significant candidate was the winner, that is Uhuru Kenyatta at that time. And I'm talking about the August 8th general election. Should Raila Odinga make his way there, then this would be a historic moment where you find all the presidential candidates at the auditorium waiting for the announcement, which up to this point in time, it appears that it's only Wafula Chebukati's secret. Well, I think the Constitution itself anticipates some minimum or residual level of political maturity and decency. And in a perfect constitutional and political setting, you would be expecting all the candidates that contested in that election to show up for the final announcement. So the failure by the Honorable former Prime Minister Raila Odinga to show up in 2017 can only be explained in terms of political bad manners. He needed to have shown up, show appreciation, and tell the IEBC, we have received the results, but we disagree. We're going to progress to the court. That is the kind of maturity that promotes peace and tranquility in the country. So we expect that if that indeed is his motorcade, that would be commendable. We would have expected him to show up, and if he has indeed arrived, then we thank him and we commend that action. We also expected the other candidate, David Mwaure, to also show up, just in solidarity, because he participated in the election to the end. Yeah, he's already there, yeah? Yes. That's fine. That is the kind of solidarity we need in our political leadership. It also helps to manage the tension. Because if a leading presidential contender fails to show up to receive the results, it demoralizes his support base. And in a country that is deeply divided along ethnic lines, you can see, even without intending, the action of absconding or staying away from the formal declaration of results, that ceremony, can trigger unrest. Because supporters tend to sympathize. Kriegler said, if you look at the IREC report, the independent review report that analyzed the management of election in 2007, they said Kenyans have a peculiar habit. They are heavily invested in the elections that it makes it impossible to transition post the election. And Rashid, on your screen, you'll find the arrival of the Deputy President's mother, arriving at the BOMAS of Kenya alongside other family members, of course, arriving here to witness the announcement from the IEBC, of which we still do not know the details, that Wafula Chebukati will be declaring to the country. Of course, ours is to wait for that announcement, just like even those friends and family of the candidates will also be waiting for. Lakini pengine kuna swali mtu angependa labda pengine niulize. Kuna uwezekano kwamba hadi kufikia sasa walio pale hawajui nani ambaye ameweza kupata kura nyingi?
kufikia sasa, ikiwa sasa tushafika saa 10, na kuna uwezekano kwamba labda pengine wale viongozi wa karibu na viongozi wao, nauliza nyote Steve, Javas, na kuna uwezekano kwamba watu wana mwelekeo kwamba inaelekea, ama bado kufikia sasa sio wote wanaojua hasa nini kinachoendelea? You see, Rashid, what I think reasonably so is that it is unimaginable that the leading presidential candidates or the presidential candidates would get invitation, especially in the case of the possible winner, without being told or hinted that he has got the chances, because in this case, you've got only the 4 male presidential candidates. Secondly, elections such as this are a national security issue. It is unimaginable, improbable, that, for instance, the head of the military would be unaware of who has won this election. It would be unimaginable that the head of intelligence would be unaware of this who is the winner. It is improbable as well that the head of the team amongst the elite squad in the military that protects or provides security to the president is unaware of who has won this election. So looking at it from that, or from those kinds of lenses, it is possible that the persons seated within BOMAS right now, there are those who know who is the ultimate winner, possibly in this election, but it is just important that they embrace good manners and have civility throw its arms around them and wait for CHEBUKATI, according by law, or to the law of the country, to make the official announcement. Naam, katika picha yako naangalia ni mama ambaye alimzaa William Ruto tarehe 21 Disemba mwaka 1966 kule Sambuti kijijini Kamagut katika kaunti ya Uasin Gishu. Anajulikana kama Sarah Cheruiyot, ndio huyo ambaye amefika akisaidiwa kutembea mpaka ametafutiwa mahali yake, sehemu yake ya kukaa. Kwa ni kwamba amekuja pia vile vile kusubiri na kuona kama mwanawe huenda akawa amepata nafasi ya kuwa rais wa 5 wa jamhuri hii ya Kenya. Nafikiri ni mojawapo ya hatua nzuri. Java sasa yuko na tabasamu, lakini kama mzazi yoyote yule katika siku kama leo ungetamani kwamba labda ile ndoto ambayo mwanangu anapigania, kwa wazazi ni furaha, kwa watoto pia ni furaha kwa wazazi wao, na pia vile vile kwa mke ambaye watu wameoa pia wanatamani kwa mwanangu alichopigania akipate. Kwa hiyo siku muhimu sana kwa familia. Wagombea viti vya urais walikuwa wanawateua wagombea wenza. Je, asubuhi hiyo wagombea wenza hawa hawakujua? Walijua. Ndipo sasa wengine wao walikuja na familia zao kadhalika. Sidhani kama nikiangalia jinsi desturi ilivyo hapa Kenya, kuna mtu ambaye anaweza chukua jamaa na jamii nzima yake dawa ingi manake hajafika. Raila Amolo Odinga pia tukiuona pia tutaangalia naye, kwa sababu tumeona tu magari ghafla yashafika katika mpango. Pia hatujamuona yeye mwenyewe kwa picha za moja kwa moja katika runinga, kwa tusubiri tukiuona tutakuja kujua kwamba je, ameandamana na nani na nani, alafu baadaye hizo hesabu taziweka kweli. Very interesting. I don't know if any of you was able to observe the events of 2013 as soon as of activities and ceremonies that followed that announcement. Yes. Yes. My memory doesn't serve me very right, but I think I was in these studios. But as expected, the person who's been declared president-elect, they normally, fall back to their official, would say, communication centers and meet, congregate with their supporters. And then we also know that officially there is the assumption to the office of the President Committee, whose functions now kick in. So the protocols around the security detailing and other arrangements, those people around him, close supporters and supporters around the country, we know it's a jubilation. Right. Kenyans will pour out onto the streets and markets and villages and start, and there are also speeches that are expected from all the candidates. Whether we'll present, and if I recall 2013,
he was, of course, surrounded by security men that he came in? Steve? Yeah, of course, the sabbatical 10 that requires IEBC to declare the results, and then you read it together with the provisions of Article 140 in terms of the timelines for swearing in. Of course, if the president-elect when the president-elect has been declared, his status then changes, yeah? He becomes, for all practical purposes, he becomes the president. Only for purposes of transition, he has to be sworn in, and therefore the outgoing president remains the president until the handover of power officially has been completed, in this case, perhaps on 30th of August, if there is no petition. Now, that means that, of course, post the announcement, you can expect enhanced security, change of protocol, and he'll be treated as the president. You can expect communication, and I think Bobby has put it correctly, communication will now follow formal channels. Right. Of course, as he walks out, he may want to give us a short speech, it is a Thanksgiving speech, but you can expect the protocol to change immediately post-announcement, and you can expect the outgoing president to gradually, minimize his contact with the public to allow the assumption of office, the committee on the assumption of office, right, to issue the official communication. I think by law, right now, the president, His Excellency Uhuru Kenyatta, has probably completed the transition and is only in State House for purposes of handing over power. Should there be an emergency, then he would continue. If there's no exceptional emergency, he will be holding forth only for a limited period to facilitate the transfer. So yes, in short, we will have two presidents actively, one in office, one waiting to come in, but enjoying the same perks. That's what it is. And of course, the president-elect will have an office of the president-elect can actually issue formal communication. Javas, you wanted to add something? Well, yeah, that's very true. And then again, since the time when Kenyans went into election on August 9th, and new officials, new politicians, new leaders voted into office, we know that now the issue of incumbency that's temporary arises, becomes active. For example, right now, you know that we do not have a sitting parliament, all right? We do not have a speakers of both houses, the Senate and the National Assembly. There are some things now that, factually speaking, the executive can do to the limitation of the law, and also anticipating that the witnessing through this election puts to this and progressive democracy something that other countries envy. So we as Kenyans actually should celebrate the fact that we can have such kind of peaceful transitions, and we are trusting that we're going to have a peaceful transition. Appreciate the fact that the majority have made their choice or their decision, and the fact that it will be prudent. Statements will not be made by that allegiance. So I want to pleasantly imagine that we are going to learn from the history that we've had. And in this country, Gituko, I'll tell you this, that Kenyans are generally rational to a great know that upon their shoulders, imaginably strong, that Kenyans have placed upon them. Alongside his NASA principles, hours before the announcement by IEBC, but left. Of course, they had also been pursuing some more time to allow for verification of results. That never happened, and eventually ended up at the Supreme Court, and that election was nullified. And Rashid, I'm being told that in 2013, something else also happened, because President-elect and Deputy President-elect, they were accorded special security, obviously, but also their homes, both in Nairobi and upcountry, were secured, more security deployed to them. And of course, there was established the President-elect's office. It was at the KICC. So maybe it's interesting because he's already the Deputy President. So having an office of the President-elect, we don't know where it will be situated. If it is Rigathi Gachagua being elected as Deputy President-elect, he'll have a special office also and more security to his home or family. And the same would happen to Martha Karua if she's elected to be Deputy President-elect. The same sort of security would be beefed up at her home in Nairobi, but also in her upcountry home, and the same
for Raila Odinga if you are to be announced the president-elect in this? Na nafikiri Sam, hilo ni swala ambalo kwa likizungumziwa sana wakati wa kampeni, kwamba tunasema kwamba tufanye kampeni na ikifika mahali tukishamaliza uchaguzi, matokeo yakipatikana, kwa utaratibu tuangalie yule ambaye atakuwa amepata wadhifa huo na yule aliyopo kuwe na kule kuchukua mamlaka ama kupokeza mamlaka mwingine kwa njia ya utaratibu, maelewano, amani, bila tashwishi yote. Nafikiri ni swala ambalo Wakenya wangependa kuliona. Lakini pia kwa taarifa ni kwamba ule msafara ambao tumeweza kuona wakati ule pale BOMAS haukuwa msafara ambao tunatarajia uwe ni wa mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Amolo Odinga, lakini labda muda wote kutoka sasa tunatarajia kwamba msafara wake labda utakuwa unatoka maeneo ya Karen. Basi tukipata picha za moja kwa moja tutakueleza msafara huo unaelekea wapi. Lakini kwa hivi sasa ni kwamba kwa taarifa zonazo ni kwamba yale magari tulikuwa tumeona yakiingia pale haukuwa ni msafara wake. Lakini pia kuna jambo moja ambalo mmeweza kulizungumzia na unapozungumza kuhusu masuala ya kuchukua mamlaka kwa ofisi na kadhalika. Tukiangalia ule mseto wa viongozi katika kambi zote mbili, tunaona kwamba pale kuna watu ambao ni weledi wa kazi, kwamba kuna mtu ambaye ako upande wa Azimio, lakini mtu aliye katika Kenya Kwanza anajua yule jamaa ni mzuri kwa masuala fulani, na kuna watu ambao wako Azimio wakiangalia upande wa Kenya Kwanza anajua ni uzuri. Tunaweza pata siasa komavu kwa yoyote akiingia madarakani, anapokuwa anaunda serikali yake katika nyadhifa muhimu, akavunja utamaduni uliokuwepo na akabisha hodi kwa kambi ya simu kwenda kutafuta utendaji, akajumuisha katika serikali yake. Tunaweza kuona kitu kama hicho kwa mara ya kwanza taifa letu Kenya? Inawezekana. Unakumbuka kwamba haitakuwa mara ya kwanza kufanyika. Nasema kulingana na zile siasa zilivyokuwa, yani kwa sababu kumekuwa na siasa kali na kampeni kali. Lakini sasa hivi huenda ikawa ni changamoto kubwa sana. Kwa mfano, acha tuchukue taswira hii. Kwa majadiliano haya, Bwana Odinga ana ule muungano wake wa Azimio. Alafu kwa mfano akipata ushindi, itakuwaje kwamba ana vyama karibu 26 ambavyo vimemuunga mkono, aondoke katika vyama hivyo 26 badala ya kuchukua mmoja wao ama wote, karibu wote kutoka mrengo huo, kumfanya waziri ama katibu wa kudumu, achaenda akachukue mtu kutoka kwa mfano mrengo wa Kenya Kwanza. Ama kwa mfano naibu wa rais William Ruto awe ndiye ametangazwa mshindi, na kumbuka kwamba kuna vyama ambavyo vimemuunga mkono na kumpatia huo ushindi. Itakuwaje kwamba ataacha kuchagua watu katika mrengo huo, wengine ambao walimpatia walimuunga mkono wawe sio wakuu wa vyama, aende katika upande ule mwingine? Iwapo atazingatia hiyo kwa mara ya kwanza, kuna wale ambao watamchukulia kwamba ni msaliti. Kwa hivyo itakuwa ni vyema kwamba hata akitaka kwanza ajadiliane na wenzake katika mrengo, alafu apeane muda ateue baadaye, lakini asiteue moja kwa moja. Lakini ingekuwa ni vyema sana kwa ishara. Tutaletaje mtagusano na kuondoa tofauti za kisiasa? Kama labda nimesema na mhitaji Steve, na nyinyi mnajua uwezo wake Steve, na mnasema usimchukue kwa sababu alikuwa upande mwingine. Je, tutaweza kufika pale mahali tunataka kama taifa? Yawezekana, kwa sababu ukiangalia katika mataifa endelevu kama vile Marekani, tukiangalia kama rais wa atamu ya 16 Abraham Lincoln aliwateua wale ambao walikuwa ni wapinzani wakubwa sana wake. Ukiangalia Rais Obama pia akawateua watu ambao walikuwa wapinzani wake wakuu. Kwa hivyo inawezekana, lakini sio jambo rahisi. Inategemea na ukakamavu wa kiongozi huyo, jinsi ambavyo moyo wake na fikra zake zimenyooka, na jinsi ambavyo anatilia utaifa mbele, ili kwamba kwa kuleta watu pamoja, na kwa sababu ya kampeni ambazo huwa zinakuwa zimechacha moto, najua kwamba hataki ukuta wa taifa ubomoke. Najua usema kwamba usipoziba ufa basi ni ukuta utajenga. Kwa hivyo kama ni hivyo, itabidi kwamba angalie, je, ni achague mtu kiongozi kutoka kwa pande pinzani, ama atafute mtu kutoka kabila hilo na isikuwe pengine mwanasiasa shupavu, ili kwamba iweze kufanyika namna hiyo. Huenda pia kafanyika hivyo. Na Mbobi, labda alafanya MP Steve, kwa sababu tuliona wakati fulani pale kulikuwa na tofauti nchini Kenya, tukaona kwamba viongozi walikuja wakatembea, kama mnakumbuka, katikati jiji la Nairobi, kuonesha wananchi kwamba tumeweka tofauti zetu kando, takatusonge pamoja. Lakini hatua mojawapo ya kuweka tofauti ni kama kuna mtu ambaye ana umuhimu katika ujenzi wa taifa, na haijalisha ukambi gani,
wewe kuweza kumleta kambi yako, nafikiri moja kwa moja umeondoa zile hisia na wananchi watakuelewa na nchi itasonga mbele. I think that was directed to Bobby, but let me give it a shot. So in principle, allow me to answer in English. Struggling, not as fluent as Java's, yeah. Now, in principle, there is nothing wrong with political cross-pollination because you are shopping for talent, you are shopping for allies. In any event, the unity of the state is more important than partisan political positions. But in our local context, we will also appreciate that what happens is not necessary to advance national interest. Sometimes cross-pollination is founded on very narrow parochial interests, like just killing opposition. You know, we saw this since time immemorial. In Moi's time, he would co-opt members of the political opposition into his government to silence them. And he would appoint as many as, and Bobby's here can tell us about that, because, you know, before we had this new constitution that delinked the executive from the legislature, you had nearly a third of members of the National Assembly serving in the cabinet, sometimes even from the political opposition. That makes it very difficult to check the government. I think what we must not do is to create or inject impurities, political impurities that can contaminate the ideology of a political party, because we still need to have a clear, coherent political communication coming from the political opposition. You have the leader of minority that says this is the second most largest party in parliament. Ideally, we shouldn't be having people aligned to the political to the minority party serving in the majority government. You get? Because then that undermines accountability. But if you're looking for technocrats, bureaucrats, in this election we've seen the likes of David Ndii on the other side, the likes of Professor Makau Mutua on this other side. If for one reason or another, whoever wins the presidency wants to co-opt either of these technocrats, they would be at liberty to do so, because then they'll be coming to lend their professional expertise. That's okay. Na pia Bob, labda kuna mtu atasema itakuwa ngumu kwa sababu hata watu wakienda kupiga kura, labda pengine kila mrengo ulikuwa kuna tayari unajua tukishinda huyu ni nani, nani. Na kuna lile swala kwamba watu wanaogopa kwamba anayeshinda anachukua kila kitu, kumaanisha anayeshindwa hana nafasi kisheria ya kuwa na nyadhifa yake kama kiongozi wa upinzani rasmi kisheria. Mlichukua ya maoni wakati tunasema tunasubiri katiba ya mwaka 2010. Hili mbona alikuweza kuafikiwa? Manake ni kwa sababu ya mfumo nao katika uongozi wa ngazi ya utekelezaji wa kitaifa, yani national executive, na tulichukua mfumo wa kimombo tunasema presidential. Na kwa hivyo sasa unaona kwamba ni zile taasisi za dola ama vitengo vya dola ambavyo ndivyo ambavyo tuna kuna national executive, kuna bunge la kitaifa, alafu kuna mahakama. Kwa hivyo katika huu mfumo utakuta kwamba na ule mfumo ambao sasa upinzani ama kiongozi wa upinzani yupo katika bungeni na ana wadhifa wake bungeni maalum, utakuta kwamba ni katika ule mfumo wa ubunge, yani parliamentary system. Na hapa tumejaribu kuileta hapo awali. Ukiangalia rasimu za katiba za kama ni ile ya BOMAS na hata ile ya kwanza, sisi kama Committee of Experts tulikuwa tumeichapisha Harmonized Draft Constitution of Kenya. Bunge unamshtua Steve. Kwa hivyo serikali inaendesha shughuli zake kutoka bunge. Unakuta waziri mkuu yuko bungeni, mpinzani wake ambaye ndio kiongozi wa upinzani, leader of the mind yake. Kwa hivyo hilo ndilo tofauti, na tunaweza kumbuka kwamba manake hasa wakati ule tulikuwa tunaendesha mchakato wa BBI, kulikuwa na hilo swala la kwamba pengine hakuna kiongozi wa upinzani, ndiposa upinzani hauna mashiko ama ushawishi wowote. Lakini tukumbuke jinsi upinzani, na hata wakati ule mheshimiwa aliye 7 yeye hakuwa bungeni, lakini jinsi alivyoendesha shughuli
na kusimamia shughuli za upande wa upinzani. Na kwa hivyo sio ati kwamba upinzani hauna nguvu katika mfumo kama huu. And just a question, Steve, because deal with government business in the House. Who leads the government business? Is it your leader of minority? Parliament